Okay, hi everyone. Semua okay? Sehat? Okay, suara saya sehat Suara saya jelas Boleh dengar Okay, kalau okay semua, saya rasa kita dah boleh mula untuk lesson untuk hari ini dah So first of, jelas Okay, terima kasih kepada yang respon. Okay, so saya terus pergi kepada lesson for today Okay, so today my focus, I want to heading for basic differentiation technique So we want to study about more in detail about basic differentiation technique. So today my focus is all about power rule. Okay, saya nak kita tengok yang ni kita nak tengok power rule. So we want to look further very detail about power rule. So first we have y equal axn. Okay, and then number 2 we have y equal ax plus b power of n. So we want to look into these two equations So first, okay, what do you mean by power rule? Okay, kalau kita tengok power rule, okay, don't worry nanti saya akan bagi nampak lagi besar. Okay, so first, what is about power rule? Okay, power rule. Okay, so first power rule. Okay, let's say kita punya formula ialah y equal axn. Okay, then we want to find the differentiation function. So kita nak tengok differentiation formula dia. So when you want to differentiate the formula, so you get dy dx. So you akan dapat dy dx lah. Okay, when you get dy dx, okay, what will be the formula? Kalau you tengok formula ni, okay, formula is a times y n and then x n minus 1. So formula dia macam ni kan. Okay, macam mana jadinya? Actually what happened here is n ni kena turun bawah lah. So a times by n, because okay, n dia turun bawah, so means a times n. Dengan x ni tolak 1, n dia tolak 1, power dia kena tolak 1. Okay, that is about the simple differentiation rule for the y equals to axn. Ini kiranya kita panggil dia, okay, we call it as a power rule. Okay, yes, that's the simple introduction for the power rule for y equal axn. Okay, so derivative function is dy dx, okay, equals to an xn minus 1. Okay, so I going into the first example. Kita tengok macam mana first example dia. Okay, kita tengok first example Okay, so first example 1. Okay, example 1, number 1. Okay, my question is y equal 2x power of 3. Okay, soalan saya ialah 2x power of 3. Okay, what I'm going to do here? Okay, I'll do this. First, okay, I know the formula. Formula is what? Formula is dy dx equal an xn minus 1. So I just follow the formula So I know that this is my a, ini a saya, and this is my n, ini n saya. Okay, then I put it everything into the formula. Okay, so my answer will be dy dx yeah, 6x, right, correct, 6x power of 2, correct. So dia akan jadi 2 times 3, sebab ini a, ini n. So ini kita kali lah dengan x dia. Okay, put it on the side, and then 3 minus by 1. Power dia kena tolak 1. Okay, power dia kena tolak 1. So 3 minus 1. Okay, so what is our answer? So we'll get 3 times 2 will be equals to 6. So kita akan dapat sama dengan will be equals to 6x power of 2. So inilah jawapan kita. Okay, 6x power of 2. Okay, go for number 2.
Okay, we want to go for number 2, question number 2. Okay, now, okay, you try this. 5x squared. Okay, apa jadi jawapan ni? So again, formula is what? Formula is dy dx equal an xn minus 1. So this is the formula. Okay, now we're going to put everything into the formula. What is my A? A saya ialah 2. This is my A. A saya 5, sorry. Then N saya ialah 2. So, dy dx will be equal what? 5 times 2. Correct? Yeah, correct. X2 minus 1. Okay, so jadinya apa? Sama dengan, yeah, correct. Yeah, correct. You are right. 10x power of 1. Okay, yang ini pun boleh saya terima. Of course, I'll this answer. Kalau you tulis yang ini pun saya terima. Ini dulu ialah acceptable answer. Okay, well, if you put 5x power of 1, it's acceptable because everyone know x is power of 1. Okay, kalau kita letak satu pun it's acceptable because in common kita takkan tulis. Okay, kita takkan tulis x tu. X power of 1 tu kita takkan tulis. Okay, next kita try number 3. Okay, question 3. Okay, question 3, I have y equal 5x. Okay, macam mana kita nak selesai ni? Okay, so macam mana kita nak selesai ni? First, get the formula. What is the formula? dy dx equal an xn minus 1. So formula, get the formula. Okay, now go for the calculation. What is my a? A saya ialah 5 dah. Okay, what about my n? Yeah, correct. N is 1. So n ini tak nampak. Okay, n ini tak nampak. So you must know when you have x dia ialah power of 1. Ni you kena tahu benda ni. Okay, so once we know n is 1, then we can straight away to the answer. So we can go for the answer. So dy dx, yeah, just 5, right? Correct, you are right. Just 5. Dy dx will be equal 5 times 1 x 1 minus 1, which will give you 5x power of 0 equals to 5, right? Tapi kalau kita buat ni pun tak apa, I akan terima jawapan 5, right? But what I want to try to explain here is this. Ini yang saya nak tengok ni. Okay, x power of 1 give you x. Dia x ialah x power of 1 ialah x. Tapi bila x power of 0, dia ialah 1. This is what you really need to remember. Ini kena ingat. Ni kena tahu. Okay, ini kena tahu lah. Ini really need to remember. Okay, x power of 1 is x power of 0 is 1. So this one kena tahu. Okay, so that's why here n just now is 1. Tapi sekarang ni n dia ialah kosong. Okay, but once you understand the concept, you can put 5 lah, tak ada masalah. If you put 5, it's acceptable. Memang pun kita takkan buat step by step. We will straight to the answer because we'll have more complex questions. So kita takkan buat pergi macam ni lah, satu semua, tak ada lah. We will straight to the answer because we will have a very complex problem. Okay, once easy the question, you must know the answer. So macam tu lah kita kena buat practice. Okay. Okay, so far any problem?
Tak ada okay, kalau tak ada, then I go for question number 4. Okay, question 4. Okay, y equal, okay, let's say I put 3. Soalan saya ialah y equals to 3. Okay, so when y equals to 3, what is my answer? Yeah, correct. Dy dx adalah sama dengan, correct, dy dx is equals to 0. Dy dx ialah sama dengan kosong. Okay, how we get this answer? Macam mana kita dapat jawapan ni? So first, y equal what? Y equal 3x power of 1. And 0 sebenarnya. Yeah, when you see a constant, kalau you nampak constant, actually ini sini ada x power of 0. Sebab x power of 0 is 1. Okay, sebab itu you dapat 0. So when you differentiate, okay, you get dy dx equal 3 times 0 x 0 minus 1. So we know that anything times 0 will get 0. So sebab itu dapat 0. Okay, that's why you get this answer. Sebab itu dapat kosong lah. But in common case, when you see constant, you boleh terus letak kosong. Okay, you boleh terus letak kosong sini. Memang saya tak ada masalah. Memang kalau kita jumpa constant you can straight away can put 0. It's not a problem. Memang betul. Kalau you letak kosong, saya terima jawapan. Okay, next number 5. Okay, number 5. Okay, let's say y equal 2x squared plus 3x plus 4. Okay, try this question. Okay, try Okay, once okay, let me check the answers. Macam mana jawapan ni? First kali, what is the power of 3x? Apa power dia? Ini jadi 1. Okay, what about here? X power of 0 right? Okay, so dy dx adalah sama dengan, okay, you need to do one by one. So kena buat satu-satu lah. So kena buat satu, sini satu, sini satu, sini satu. So we have to do 3 times. Kita kena buat one by one. Okay, so again formula is what? Dy dx an x what? Yeah, correct. Yeah, power dia n minus 1. So itu formula dia. Okay, so saya tahu jawapan ini akan jadi 2 kali 2 jadi 4 power of x power of 1. And then ini akan jadi constant. Ini 3x dia akan jadi constant 3. And then constant dia akan jadi kosong. So dapat yang ni dah. Okay, I get this because 2 times 2, okay, I get 4. And then 2 power of 2 minus 1, I get 1. And then this is x power of 1. X power of 1, when you differentiate dia akan jadi 0. I mean power of 0 you get 3 dah, just 3. And then constant ada kosong, so 4 kali kosong dia jadi kosong lah. Okay, so we get this. So final answer will be equal. Okay, the final answer will be equal 4x power of 1. 4x plus 3 dah. So kita akan jawab. Okay, we get 4x plus 3. Okay, next number 6.
actually today is actually more to like, okay, just to recall lah. Saya tahu you dah belajar ni, but still I need to refresh sebab when your basic is strong, you can do difficult questions lah. So that's why I go with very slow. So make sure your basic, okay, make it strong again before we go into the very difficult questions. Okay, bagi strong dulu basic dia sebab nak recall dulu. Okay, that's why I'm giving a simple problem. Okay, so can anyone want to share your answer? Okay, dy dx sama dengan, correct, 15x power of 2, correct, plus 4x minus 5, correct. Ini jawapan dia, correct. Okay, so 5 kali 3 jadi 15, 5 times 3 is 15. And then 3 tolak 1 jadi 2. 2 kali 2 ialah 4. So that's why you get 4 here. 2 tolak 1 dapat 1 sini. Okay, 5x ialah 1. So ini akan jadi kosong. Kosong ialah 1 dah. So that's why you get negative 5. And then constant become 0 dah. Okay, that's why we get, okay, 15x squared plus 4x minus 5. Okay, next. Next I go number 7. Question 7. Y equal, okay, 2x plus 1 times 3x minus 1. Okay, since we are talking about power rule, okay, we haven't discussed any other rules yet, so just do the expansion. Just expand and then come up with the solution. Just expand it. Okay, because we haven't discussed any other rules, so just expand and get the expansion, and then you try to find the derivative. Okay, so can anyone share your answer for the expansion? So y equal, okay, betul, 6x kuasa 2, betul, and 6x kuasa 2. Okay, betul. Okay, tambah x, ya, tambah x tolak 1, betul. Okay. Okay, saya bagi jawapan ini macam mana dapat ni sebelum ni, ini betul, memang tambah x tolak 1. Okay, I just get this 6x squared minus 2x plus 3x minus 1. So finally we get 6x squared plus x minus 1. Okay, very good. So kalau dapat ni, then definitely you can find the last answer. Okay, of course you boleh dapat last answer. So dy dx will be equal, okay, bagi saya jawapan, what is the answer?
Correct, 12x plus 1. Betul, tambah kosong lah. Betul, tambah kosong. Kira tolak kosong lah. Because 1 jadi 0 lah. Ini 1 ni kena jadi 0. Ini jadi 1. This one jadi ni. So finally, my last answer, okay, dy dx sama dengan 12x plus 1. Okay, look at the writing lah. This is what I really want to remind you. Okay, cuba tengok. Okay, how I write this. Okay, sekarang ni sampai sini I do only y. I haven't put dy dx. Okay, why I put y? Because I just transform the function. I do modification on the function. Okay, I tak masukkan dy dx. Dy dx ialah bila you buat, bila you masuk formula ni. Dy dx is an x n minus 1. When you want to put this formula, then you only write dy dx. Otherwise, dia masih jadi y. So you don't change to dy dx. Jangan terus buat dekat sini dy dx. Tambah macam tu. This is not dy dx lagi. Okay, this is not dy dx yet. Remember that. Okay, because of what? Because kita punya function ni masih lagi y. We are just transforming or do some modification so that you are able to do the dy dx formula. Use the dy dx formula. So you are just transforming. So that's why when you write dy dx here, it becomes actually error. Ni patutnya tak boleh buat dy dx ke sini. Ni salah ni. So sepatutnya dia masih y. Once you want to put the formula, then you put dy dx. Okay, I hope you will follow this. Okay, I go for next question, number 8. Question number 8. Y equal 3x squared plus 2x then times y x minus 1. Okay, 3x squared plus 2x times y x minus 1. Here, yes. Tolak 1. Sekejap, saya cek balik. You dapat 12x tolak 1. Okay, negatif 2 tambah 3 dapat positif 1 ke negatif 1? Okay, kalau dapat tu bagus lah. Okay, very good Ami. Okay, kalau dah selesai tu bagus lah. Okay, next kita go for number 8. Try expand and come out with the solution. Okay, first you need the expansion. Okay, this like this. This time this. This time this.
Okay, so we go for the answer. What's the answer? What is the expansion? Apa jawapan dia? Become 3x power of, correct, power of 3, correct. 1 by 1, 1 by 1. Okay, first 3x cube minus, correct, 3x square plus, correct, 2x square, then minus, correct, minus 2x. Okay, what is the last answer? Y equal 3x power of 3, very good. Positive, negative, minus, correct, minus x square minus 2x. Okay, betul. Okay, betul. Okay, remember this is the problem. This is the problem. You are actually able to do the dy dx. Memang pun saya yakin semua orang boleh buat derivative function. But the problem is you will stuck with the expansion, simplification and all that. Ini you akan sangkut lah. This is what you really stuck. Other than that, you will really good. You can able to do. But macam ni lah you akan sangkut tambah tolak. Okay, you akan sangkut macam ni. Okay, so we have to practice. We have to practice so that we are able to solve the expansion, able to do the simplification and all that. Okay, now you see still the function is y. And now I go for dy dx. Sekarang baru saya nak pergi dy dx. Okay, what is my answer? Dy dx become equals to, correct, 9x square minus, okay, 2x minus, okay, minus 2. Thank you, Nurul. Okay, betul. Okay, so kita dapat yang ini jawapan. Okay, next I proceed with number 9. Okay, number 9. Y equal, okay, 1 over x plus 1. Okay, x square plus x.
So anyone want to share your answer? Y equal? Okay, dapat X. Okay, correct. X tambah 1, correct. Tambah, correct. X kuasa 2. Okay. Okay, betul Khairul. Khairul kan? Okay, okay. What next? Next is what? Betul, X kuasa 2. Okay, correct. Okay, thank you Khairul. Okay, kita dah dapat dah dia punya expansion. And we go for the last answer. So dy dx sama dengan, okay, 2x tambah 2. Okay, betul. Okay, kita dah dapat selesai untuk soalan 9 lah. Okay, actually kalau you dapat ni, kalau you nak tengok ni dia punya expansion, expansion kita boleh buat macam ni, okay, x kuasa 2 per x tambah x per x tambah x kuasa 2 tambah x. Okay, kalau kita kali dulu ni kita dapat ni. Okay, kalau kita kali dengan ni kita dapat x over x. Lepas tu yang sebelah sini x kuasa 2 dengan x lah. So yang ni sebenarnya you boleh potong lah. Ni boleh potong. Ini jadi 1 lah. So you get x plus 1 plus x square plus x. Itu kita dapat macam ni. Ya, ya. Boleh? Yang mana kuasa maksudnya sini kuasa negatif 1, betul? Boleh? 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 Kejap lagi saya akan tunjuk negatif 1 lah. Tapi for masa ni I only review positive power. Okay, until one point I'll go for negative power. Tapi kalau you buat negative 1 is acceptable, memang boleh. Okay, ada siapa-siapa ada masalah dengan soalan 9? Okay, kalau tak ada masalah saya sambung 10 lah. Okay, go for number step. Okay, so it's done. So y equal x square times 2x plus 1, okay, plus x times 3x minus 1.
Okay, so we go for the answer. Okay, y equal, okay, expand here, so you dapat 2x square plus x power of 2, correct, plus 3x square minus x. Okay, so finally y equal, so siapa yang ada sama, ni salah ni, ini power of 3, sorry, actually power of 3. Okay, 2x power of 3 plus x square, 3x square minus x. Okay, so ini akan dapat 2x power of 3. Okay, dua ni sama dah. So, kalau dua ni sama, then it become plus, correct, 4x square plus minus x. Okay, minus x. So meaning that my dy dx will be equal, correct, 6x square, okay, plus 8x minus 1. Okay, betul. Kalau dia tinggal x saja, depan dia ialah 1. You kena tahu benda ni. Okay, kalau ditinggal x dia depan dia ada 1. So x ni buang, tinggal 1. Itu masalah, itu yang kita kena tahu kan. Okay, so jangan jadi. Okay, next, number 11. Okay, y equal 1 over x times x square, 5x square, and then plus 2x, and then minus 1 over x square times 3x power of 3 minus x square. Okay, so give me the last answer. Okay, saya nak ada beberapa jawapan lah. Kita tengok siapa yang dapat jawapan betul. Okay, so saya mungkin akan panggil volunteer. Okay, give me your last answer. Okay, dy dx. Siapa nak test jawapan? Dy dx sama dengan
dapat 2. Dapat 2 saja. Okey. Negatif 5 plus 2. 4x power of negative 5. Power of plus 2. Macam ni. Okey. Okey, ada lagi jawapan lain? Okey, ada lagi jawapan lain? Anyone? Okey, so kita sambung balik Kita sambung balik, kita tengok jawapan untuk nombor 11 ni. Okey. So first expand dia. Salah balik. So y equal. Okey, kita expand balik. So kita akan dapat expand, kita akan dapat 5x square over x plus 2x over x minus 3x cube over x square and then minus x square over s square. Okay, so kita akan dapat expansion ni dah. Okay, then kita kena simplify dia. So bila kita macam mana? Ya, negatif. Oh, ya betul. Ya betul. Betul. Yes, thank you. Saya dah terlepas benda tu. Thank you so much. Ya betul. Sini akan dapat positif. Thank you so much. Ya, saya dah miss benda ni. Okay, thank you Thank you for reminding me. Okay, so kita pergi kepada dia punya simplify dia. So y equal. Okay, y equal. So x kena potong. So ini x ni kena potong. Ini x ni kena potong total. Ini x potong, ini akan jadi 1 dekat sini dan ini pun kena potong total. So sini akan dapat 5x plus 2 minus 3x plus 1. Okey, jadi kita punya y ni kita akan dapat sama dengan kita akan dapat sama dengan y is equal, so you get 2x plus 3 lah. Kena dapat ni dulu and then only we go for dy dx. So dy dx must be equals to, answer dia ialah just 2 lah. Okay, saya just bagi you macam confused lah. That's why I don't recognize the answer of 2. Saya bagi you macam pening sikit. That's why I bagi you, I akan bagi tahu jawapan. Okay, just to make some tricks there lah. But you are very confident with your answer. It's very good lah. Memang begitu yang saya nak. You must happy with your answer. Not to say happy lah. You must really confident with your answer. That is very important. Okay, so kita sambung balik lah. Okay, so kita sambung balik. We have already covered the positive power. Okay, apa maksud saya? Maksud saya ialah we already done all the questions for positive power. Okay, let's say I give you a simple example. Okay, y equal 5x squared. Ini ialah positive power. Sebabnya 2 ni ialah positif. So we call this as a positive power. Okay, so far semua yang kita buat ialah positive power. We have done this. Okay, now what we going to do is, I'm going to give you negative power. I'm going to give you this negative 2. Macam mana kita nak selesai ni? So kalau ada negative, then we call this negative power. Okay, so we are heading for negative power. So the example after this all are negative power. Okay, so macam mana kita nak selesai ni? Again, the formula still the same. Dia tak ada ubah apa-apa. Okay, formula still the same. Okay, formula dia apa? Formula dia ialah dy dx sama dengan an xn minus 1. Formula still the same. Nothing change in the formula. So again, I take this question. Kita tengok soalan ni balik. Ini letak tepi. Okay, kita cuba selesai yang ini.
Okay, kita cuba selesai ni. So dy dx. Okay, question 1, y equal 5x power of negative 2. So dy dx dia akan jadi apa? Again, you must know what is a like ni. Then your n is again this negative 2. So kita buat apa? Kita akan buat sama dengan 5 times negative 2. Okay, x and then negative 2 minus 1. Okay, tolak satu dah. Negative 2 minus 1. So when you have negative power, kalau tolak satu dia jadi even lagi negatif lah. So you akan dapat ni. So equal negative 10 x power of negative 3. Okay, so far any question? Ada apa-apa nak tanya saya so far about this? Any question? No, okay, kalau tak ada masalah, okay, kalau tak ada masalah, then I want you to go for another step. Saya tak mau you berhenti sini. I want you to convert it to positive power. So sekarang ni negative power, saya tak mau negative power. Okay, saya tak mau negative power. Convert it back to positive power. So macam mana kita nak tukar jadi positive power? So ini adalah sama dengan negative 10 over x power of 3. Dia pergi bawah. Dia negatif ni dia jadi positif when you put as a denominator. So ini kalau kita turun bawah dia jadi positive power. Ini akan jadi positive power. Okay, so the last answer that I want you to write is this. This is what I want. Ini yang saya nak. Ini yang paling penting saya kenal. Okay, so negative power must change to positive power. Mesti kena tinggal dalam positive answer. Okay, itu yang paling penting. When you have negative power, must convert it to positive power. Okay, next I give you another example. Okay, number 2. Okay, number 2, y equal, okay, negative 2 x power of negative 3. Try this question. Try this. Okay, again, what is the formula? Formula still the same. Tak ada ubah apa-apa. Formula still the same. dy dx equal a n x n minus 1. Formula still the same. So since we have negative power, so we have to make it positive power. So mesti kena jadi positive power. So my answer is dy dx my answer is dy dx okay, ialah sama dengan berapa? Yes, betul 6 power of x negative 4, betul? Okay, so do negative 2 times negative 3 then x power of negative 4. Sebab negative 3 tolak 1 jadi negative 4 lah. So negative 2 negative 3 dia jadi 6 positive lah. So you get 6x power of negative 4. Remember negative 4 means we need to make it positive power. So my last answer become correct. So ini akan jadi 6 over x power of 4. Ini akan jadi 6 power of x power of 4. 6 over x power of 4. Okay, dia akan jadi 6 over x power of 4. Okay, next.
Okay, siapa-siapa nak bagi jawapan dia? Last answer dy dx dia. Last answer. Dy dx sama dengan last answer 5 minus plus, okay, plus k12 over x power of 4. Okay, ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Okay, kita tengok macam mana nak dapat ni. Ini last answer. Siapa-siapa tak dapat bagi tahu, saya bagi jawapan dia. Okay, so style dia ialah you kena buat apa? You kena buat y. Okay, so dy dx kita dah boleh terus differentiate dia. Dy dx adalah sama dengan 5. Okay, so negative 4 times negative 3 x power of negative 4, because negative 3 minus 1 you get negative 4. Okay, itu yang dapat. Okay, itu yang dapat negative 4. Ini saya terus buat kat sini lah. Negative 4, negative 1 minus 3 is negative 4. So you dapat negative 4 because tolak satu right. Okay, once you get that, then you can go for the answer. So answer is 5 plus 12 x power of negative 4. And changing negative power to positive power is 5. Okay, 5 plus 12 over x power of 4. Okay, number 4. Number 4, I give you 5 over x power of 2. Macam ni pula. Okay, how to differentiate? Yes, betul Syakiri. Okay, siapa? Okay, to do number 4, you have to do some transformation. Kena buat some modification. So, kena buat apa? Kena bawa x ni buat jadi kuasa positif. X negative 2. Kena jadi negative power. Positive power you cannot do because of what? Because you don't follow the formula. Okay, formula dia apa? Formula ni ialah AXN. Kita kena follow ni AXN. A mesti kena nampak, XN ni mesti kena sebelah dia. So kita nampak ini A dan ini ialah N dia. So that's why I bring it up. Ini kena bawa ni atas. Okay, itu kita bawa naik atas lah. Okay, so once you get this, then you can go for the answer. So y equal 5 x power of negative 2. So once you get this, then easily you can find the last answer, dy dx dia. Okay, this is how the question will come out. Dia akan bagi macam ni, soalan 4. Okay, dia akan bagi macam soalan 4. Okay, they won't give you like 1 to 3. 1 to 3 is just the basic only. Bagi you nampak saja. But the problem, all the problems will be positive power. So something like 5 over x square, you need to differentiate. Okay, so dia semua ialah dia macam ni lah, style dia macam ni. Over x square.
So last answer will be dy dx sama dengan correct negative 10 x power of correct jadi negative 3. So last answer is negative 10 over yes x power of 3. Okay, that will be x power of 3. Ya. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya you kata negative 10 ke macam ni? Atas tu sudah jadi negatif. Maksudnya macam ni? Macam ni ke maksud you? Okay. Okay, lepas tu okay. Okay, very good question. Very good question. Okay, saya nak jelaskan di sini. Okay, to everyone learn. Everyone please pay attention for this. When you have negative, for example, negative 10 x power of 3 equal negative 10 x power of 3 or you put negative 10 x power of 3. Okay, kalau you letak mana-mana satu ni, let's say you put on top, ini dekat atas, ini middle, ini bawah, anywhere you put, all are same. All answer are same. Okay, don't worry about negative. Negative tetap negative. You put on top, you put on numerator, you put on the center, or you put as a denominator, semua dia sama. Don't worry. Kalau you letak macam ni, kalau saya mau letak tengah pun boleh. Saya mau letak tengah pun boleh. Okay, sini saya letak tengah. Boleh. Kalau saya mau letak atas pun boleh, kalau letak bawah pun boleh. But usually we put in center lah. But it's okay, you can put anywhere. It doesn't matter. Memang dia semua ni jawapan dia sama. Okay, dapat okay. Okay, next kita pergi soalan 5. Okay, number 5. Okay, number 5, y equal 2 over x square minus 3 over x.
So siapa-siapa nak cuba jawapan last answer? Give me last answer. dy dx. Kita tengok one by one. Negative 4 x power of 3 plus x. Okay, x power of 2. Okay, siapa-siapa nak cuba lagi jawapan lain? Different answer than this? Saya kira dapat sama. Okay, anyone different answer than this? Dapat lain daripada ni? Nak cuba? Okay, so tak ada orang nak cuba. Mungkin jawapan sama lah. Assuming that you get the same answer. So kita tengok jawapan dia. Okay, kita dapat jawapan ni. Boleh kecilkan bagus. Okay, kita tengok Okay, so first, what is the first step? Apa kita nak buat? First step ni, y sama dengan correct, 2 power of x negative 2. So mesti kena tukar dulu. Before you go for the differentiation, all the function must change it to negative power. Sebab ini ialah fraction, so we need to make it negative power. Minus 3 power of 3 x power of negative 1. So ini first step dia. And then only we go for the dy dx. Now I go for dy dx. So once I change everything to the function which I looks like axn. Ni nampak dah axn. Ini dah nampak dah axn. Once nampak ni, baru saya pergi kepada derivative dia. So dy dx adalah sama dengan negative 4 x power of negative 3 and then positive 3 x power of negative 2. Kenapa dapat positif? Because negative 3 times negative 1 you get positive 3 lah. Okay, so the last answer will be negative 4 x power of 3 plus 3 over x power of 2. So kita dapat jawapan. Okay, betul. Tadi siapa jawab? Nurul Nurul, betul. Very good Nurul. Okay, jawapan dia betul. Okay, next. Nombor 6. Okay, y equal 1 over s square times 5 minus 2x minus 3x square. Tak payah, just expand dia. Just expand. So, kita boleh lagi guna produk. Kita just expand dulu, just the normal expansion. Then we try to solve it one by one. Belum lagi. We just normal, normal expansion.
Okay, so anyone volunteer nak cuba jawapan? Answer, last answer, dy dx. Dy dx sama dengan, volunteer, anyone? Last answer. Yes, Kailash. Okay, negative 10 over x power of 3 plus 2 over x power of 2. Okay. Okay, one answer. Okay, Syakiri nak cuba tadi Same answer with Kailash. Okay, okay, sama. Okay, any other different answer? Siapa-siapa nak try? Dy dx sama dengan, anyone? Different answer? Volunteer, anyone? Tak sama dengan ni? Sama, okay, sama sama juga. Dalili pun sama. Lain, okay, kan dalili, apa jawapan you? Dy dx sama dengan negatif 10 per s kuasa 3 tambah 2. Okay, kita tengok tambah 2. Okay, okay, anyone volunteer? Okay, I bukan nak cari salah siapa-siapa. We actually want to learn. Okay, by discussion only we can do that. Okay, siapa-siapa nak cuba boleh lah. We try. Kita tengok siapa yang betul. Okay, anyone volunteer mau cuba jawapan? Itu saja. Jawapan you salah. Okay, kita tengok. Okay, so ada lagi siapa nak cuba? Okay, kejap panggil. Okay, so yang ini dia akan jadi apa? Ini akan jadi y sama dengan, okay, dia akan jadi x 3 over 2. Okay, ini akan jadi x 3 over 2 because the power dia akan duduk atas and then punca kuasa 2 dia akan bagi bawah. Ini kita panggil dia sebagai fraction power. Okay, kalau ini nampak, then we go for example. Example 1. Okay, let's say my question is y equal, my question is question number 1. Okay, go for question number 1. Okay, y equal square root x. Okay, I want to find the derivative function. Saya nak cari apa? Saya nak cari dy dx. Okay, what is the formula? Again, the formula is dy dx equal an x n minus 1. So, the formula still same. Tak ada ubah apa-apa. Okay, the formula still same. Okay, so first step, apa yang kena buat ialah to go for dy dx. Okay, before you go for the dy dx, you have to do some modification on your equation. So, what is your modification? Y equal x 1 over 2. Itu yang you kena buat. You must get what is the power of n.
what is the A. So here the A is 1. So ini tak ada ubah apa-apa dah. Ini A dia 1. So there's a 1 there. And then A dia 1, and dia ialah 1/2. So this is our N. Okay, once you know this, then you can go for the answer. So dy dx sama dengan dy dx sama dengan you get 1 times 1/2 x 1/2 minus 1. Okay, so what's the last answer? Apa jawapan kita? Last answer equal 1/2. Ya, correct. Ini akan jadi negative 1/2 kan? Betul? Okay, kalau negative maksudnya apa? Dia dekat bawah. Very good. Okay, betul. Kalau negative maksudnya ialah dekat bawah. Remember x power of negative 1 maksudnya ialah 1/x. Okay, 1/2 ialah square root x. Ini yang kita kena ingat lah. Okay, so by knowing that, so I kena tukar di bawah. So I put like this. Saya letak bawah. Negative maksudnya is 1/square root. So square root ni ialah kita tukar. So 1/2 ialah square root. So saya tukar balik dia. So tukar balik dia akan jadi sama dengan 1/2 square root x lah. Okay, 1/2 square root x. Square root x. Okay, ini kenapa dapat 1? Sebabnya numerator times numerator. 1 kali 2 kali 1/3 dia akan jadi 1/6. Sebabnya 1 kali dengan 1, 2 kali dengan 2. Itu yang dapat macam ni. So I do the same thing. Okay, I do the same thing. 1 times 1 is 1. 2 times square root dia dapat 2 square root x. So ini jawapan hasil. Okay, any questions so far? Ada apa-apa nak tanya saya? No, okay, kalau tak ada, bagus. Okay, so kita pergi satu lagi soalan. Okay, saya bagi soalan 2, question number 2. Okay, give me what is the answer for cube x. Okay, root power of 3x. Okay, so I'll give you answer. So ini akan jadi dy dx. First y equal x power of 1/3. And then I'm going to apply the formula. Formula is dy dx
is equal 1 times 1 over 3 x 1 over 3 minus 1. Okay, mana dapat satu duduk sini ya. So 1 is there. So 1 times 1 over 3 x power of 1 minus 3 minus 1. So you get this answer. You get 1 over 3 x, then 1 over 3 minus 1, you get negative 2 over 3. Okay, negative 2 over 3. So negative means what? Negative means there's a fraction there. So you akan dapat negative 1 over 3, positive 1 over 3, 1 over 3 times 1 over x 2 over 3. Okay, yang ni 2 over 3 ni, kalau punca kuasa 3, okay, I prefer you biar aja macam ni. Okay, tak payah tukar cube root. Kalau square root kita tukar, kalau cube root kita biar. Selain daripada kuasa 2, semua biar. Because yang ni nampak nanti dia akan nampak pening sikit. Sebab tu saya recommend just biar jawapan ni dia macam ni. So last answer is this. This is what I really want. Equal 1 times 1 is 1 over 3 x power of 2 power of 3. 2 over 3. So saya biar macam ni. Kenapa saya tak buat? Kenapa saya tukar dia? Because I get this, which is I'm not really happy dah. Ni dia akan nampak macam ni, root 3 kan. So macam takut nanti confuse lah. Sebab 3 kali 3 jadi 9. So I worried you do something else. So I don't want this. Ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Yeah, straight away we write this because any number front root ni dia akan jadi confused. So it's okay. You leave this answer is quite okay. Yeah, I takut nanti you buat benda lain. That's why I worried. So I don't want this answer. I go for this answer. Saya cukup lah ini answer. Okay, nampak So you just leave this answer. But if you have square root, square root mesti kena ada. Kalau dia cube root, kalau dia power of 4, power of 5, sama tahu, tak payah dah. Root of 4, root of 5, itu semua tak payah. Only root of for square root. Square root saya nak you ada punca. Because square root kita letak punca saja, kita tak letak nombor. So that's why it's okay. You put square root. Okay, anyone? Any questions so far? Okay, tak ada. Okay, so I give you one more. Y equal. Okay, number 3. Y equal punca x power of 3. Okay, so give you answer. So ini jawapan dia akan jadi. Okay, first you get y equal x 3 over 2 power of 3 over 2. So go for dy dx. Dy dx become 3 over 2 x. You get power of
Correct, 3 over 2 minus 1. Okay, we give you 3 over 2 x and then power of 1 over 2. Okay, so what is last answer? Sama dengan okay, 3 over 2 square root x. Okay, ataupun boleh tulis macam mana? Kalau you dapat ini pun okey, kalau you dapat satu lagi, macam mana nak tulis satu lagi? Ya betul. Let's say you put this also acceptable. Ini pun jawapan okey. Dua benda ni sama. Dua benda ni actually same. Okay, kenapa saya tak buat negatif? Kenapa saya letak dekat bawah? Yeah, correct. So this is positive power. Ini positive power. So positive power dia tak pergi bawah dah. Okay, remain on top ni. So sekarang dia duduk atas saja, dia takkan pergi bawah. Because it's a positive power. So 1 over 2 is positive power. Okay, so 1 over 2 is positive power. So I put it on top, right? So I put it as a numerator. Saya tak letak dekat denominator, right? Okay, careful when you are doing the square root. Okay, so kita dah cover yang ada positive power, negative power and then fraction power lah. Okay, kita dah bincang tiga benda ni. Okay, so we already we already solve all the basic things lah. Ini ialah yang paling basic. Mesti akan jumpa macam-macam dalam yang difficult part. So you must good in the basic first. Kalau ini dah okay, then kita rasanya kita boleh move on to next part. Okay, next I go for the example 2 lah. Okay, ini kita dah selesai basic number 1. Okay. Kalau yang perasan tadi saya bagi benda ni kan. Saya bagi benda ni. Okay, now I go for the second part. Part nombor 2 lah. Okay, we already cover this. Semua ini kita dah cover. Okay, sekarang saya nak pergi untuk yang bawah ni, nombor 2. Okay, this is also we call as a power rule. Okay, when you see y equal ax plus b power of n, then dy dx become a times n x ax plus b power of n minus 1. So ini pun power rule nombor 2 ni. Okay, nombor 2 ni is actually related to chain rule. Ini sebenarnya dia kaitan dengan chain rule. Tapi kita akan tengok lah, untuk next class kita akan tengok chain rule. But it's actually close to power rule ni, is actually continuation of chain rule lah. Okay, yang ini soalan yang nombor 2 ni, you cannot do for you cannot do you apply for all question. It is not applied for all. Okay, ini masalahnya, ini bukan untuk semua soalan. Okay, semua soalan ini ialah certain je boleh guna. Tapi yang ini applied for all. Ini lagi kompleks lah. Ya, apa maksud saya? Sampai masa nanti saya akan apply. Saya akan bagi tahu. Yang ini dia not applied for all. Ini yang linear saja boleh guna. Okay, only for linear. Bila linear dia boleh guna. Bila dia bukan linear, kita tak boleh dah guna benda ni. Tapi yang ini dia tak kisah apa, dia linear boleh, exponent boleh, trigo boleh, semua boleh yang ini. Okay, ini kita akan tengok untuk next session lah. Okay, for the moment I go for number 2. Okay, macam mana kita nak apply benda ni, nombor 2 ni. Okay, first. Okay, don't worry, I'll give you copy. Okay, saya bagi copy sini. So what is power rule? Power rule we have y equal ax plus b power of n. So, ada ni. And then the derivation dia jadi apa? Dy dx sama dengan a times by n, again ax plus b power of n minus 1. You copy yang ini. Okay, you copy yang ini. So first, okay, look at here. Ini ialah linear form. Ini kita panggil dia sebagai linear form. Okay, ini kita panggil dia sebagai linear form, power of n. So, apa kita buat? Kalau kita jumpa ax tambah b, remember, mesti x ni siapa ada sebelah dia? Mesti a. So, a ni mesti sebelah x.
Kalau kita tak ada X, maksudnya dia B lah. Okay, saya boleh letak terbalik saya boleh letak B tanpa AX pun boleh. So apa you kena nampak ialah, you kena perasan siapa yang ada X, itulah A. You must notice with that. So kita ambil A times by N, and then function dia copy balik AX tambah B, then power dia reduce by 1, N minus 1. Okay, so kita cuba example dia, example 2. Yang tadi semua example 1. Ini kita pergi example 2, question number 1. Okay, let's say I want to try this. Y equal 2x plus 3 power of 4. Saya nak cuba soalan ni. Okay, macam mana kita nak selesai? First, look at A. What is your A? A ialah A is 2. So ini A dia. And what is your N? N is actually sama dengan 4. So A N ialah 4. Okay, then you can use the formula. Okay, stay to the formula lah. Terus boleh guna formula dia. Okay, what is the formula? Formula is d by dx sama dengan A N X AX plus B power of N minus 1. So itu formula dia. So once saya tahu formula dia, then I can go for the last answer. So last answer is d by dx sama dengan 2 times 4 and then 2x plus 3 power of 4 minus 1. So akan dapat 8 2x plus 3 power of 3 lah. Okay, boleh tak saya expand 8 ni masuk dalam? Okay. Okay, itu paling penting remember 8 ni jangan expand dalam. Kenapa tak boleh expand dalam? Because ini ada power. Ini ada power. Power kita tak boleh expand. For example, kalau saya punya case ialah 2x tambah 3, ini saya boleh expand. Okay, kalau saya punya case ialah 2x tambah 3 kuasa 2, lain dah cerita dekat sini. So sebenarnya ini akan jadi apa? Ini akan jadi 2x tambah 3, 2x tambah 3. So ini kena selesai dulu. So ini kena selesai. So ini akan jadi 4x square plus 6 is 12x plus 9. So ini dah lain cerita dia. So that's why you are not allowed to expand. Ini tak boleh expand. Ini 8 ini tak boleh masuk dalam. If you expand, that's actually wrong. Okay, so what is our last answer? So last answer ialah 2a 2x plus 3 power of 3. So inilah last answer kita. So kita just biar jawapan. This is what I want. And this is what I want. So just leave the last answer with the 8 front with the extension of 2x plus 3 power of 3. So biar je macam tu. Yes. Kalau kuasa tu kena, kalau tak expand macam ni, yang ni. Maksudnya macam ni. Macam ni. Tak payah expand. Maksudnya macam ni, 4x kuasa 2 tambah 12x tambah 9 macam tu. Macam mana Khairul, saya tak dapat, sorry, lagi sekali. Okay, ni saya expand, okay. Yang bawah ni yang saya letak merah ni betul Yang ni yang betul lah.
kita berhenti sampai sini je. Ini tak perlu pun. Kita berhenti sampai sini je. Ini sebab saya tunjuk ni, sebabnya expansion ni kuasa 2 dia sampai besar macam tu. Saya tunjuk ni sebab kuasa 2 ni ada jawapan ni. So itu sebab kita tak boleh expand. Saya terangkan sebab kita tak boleh expand lah. Faham Carol? Saya nak bagi tahu ni sebabnya kalau kuasa 2 dia ada belakang ni. So gitu sebab kita tak boleh terus expand. Kita kena kembang, baru kalau kita nak expand kita kena kembang dulu. So kita tak mau buat kerja ni. So actually the last point is this. Kita berhenti sampai sini. Kita berhenti sampai sini. So this is what is the last point. Okay, yang ini nak expand boleh because power 1 okay. Tapi ini pun saya rasa kita boleh biar macam ni. Okay, ini pun kita dah boleh biar macam ni. Ini kita dah boleh biar macam ni. So this is our last answer. If you want to expand, you need to expand the power first. Tapi kita tak mau ni. Ini kita tak mau dah. Apa yang ada expand? We just leave the last answer with the power. Okay, faham Okay, sama dengan 8 2x tambah 3. Okay, so kita biar macam tu je. Okay, next, nombor 2. Okay, number 2. Okay, number 2, y equal 5x minus 1 power of 2. Okay, anyone volunteer for the answer? Y dy dx sama dengan last answer. Give me last answer. So you can dapat 10 times 5x minus 1 power of 1. Okay, kalau tak letak satu pun boleh Okay, ini pun saya terima, jawapan ni saya terima. Atau kalau you expand, macam ni pun saya terima. Okay, kalau you dapat 50x tolak 10, ini pun saya terima. Dua-dua jawapan ni is acceptable answer. Okay, kalau kita letak factor form also acceptable, correct. Kita boleh terima. Okay, next. Okay, nombor 3. Sorry. Okay, nombor 3. Okay, I want y equal 1 minus 3x power of 3. What is my last answer? Dy dx. Correct, negative 9, very good. Bracket 1 minus 3x power of 2. Betul? Kenapa saya ambil negatif? Kenapa saya dapat negatif 9? Yeah, correct. So this time my a is negative 3. A ni mesti kena sebelah x. So saya punya a ni ialah negative 3. So negative 3 times 3, you get negative 9. Okay, number 4. Y equal negative x plus 3 power of 4. Okay, betul. Negative 4 dy dx sama dengan negative 4 times negative x plus 3 power of 3.
one more last question. Okay, one more last question, number 5. Okay, y equal, okay, negative 2 minus negative 3 power of 3. So what is now divided x? Okay, equals to correct, negative 9, negative, correct, negative 2 minus negative 3x power of 2. So kita dapat okay, so okay, bagus lah, kita dah berjaya sampai sini dah. So this is our last question for today dah. Okay, saya berhenti sampai sini. Okay, before saya stop, okay, I nak some okay, nak sembah sikit untuk you punya attendance.